Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana ambisius untuk membangun kapal perang terbesar di dunia melalui pembentukan armada baru yang ia sebut sebagai Armada Emas pada Senin 22 Desember 2025. Armada ini digadang-gadang akan menjadi tulang punggung kekuatan laut Amerika Serikat di masa depan, sekaligus menggantikan armada lama yang dinilai sudah usang dan tertinggal dari perkembangan zaman. Pengumuman tersebut disampaikan Trump dalam sebuah acara di Florida didampingi Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Trump menyebut kapal-kapal baru ini sebagai kapal perang unggulan yang akan menjaga supremasi militer Amerika, menghidupkan kembali industri galangan kapal dalam negeri, serta memberi efek gentar kepada musuh-musuh Amerika di berbagai belahan dunia. That we're building for the United States Navy. As you know, we're desperately in need of ships. Our ships some of them have gotten old and tired and obsolete, and we're going to go the exact opposite direction. We're delighted to be joined by Secretary of War Pete Hegseth, who's doing a fantastic job, and Secretary of the Navy John Phelan. Marco Rubio is here, who gave a great few words toward the end of last week. He spoke for a couple of hours on what a good job we're doing, which is true. As Commander-in-Chief, it is my great honor to announce that I have approved a plan for the Navy to begin the construction of two brand new, very large, the largest we've ever built, battleships. You know, you used to build the Iowa, the Missouri, the Wisconsin, the Alabama, many others. We had big battleships. These are bigger, but they will have 100 times they'll be 100 times the force, the power, and there's never been anything like these ships. These have been under design consideration for a long time. These battleships have tremendous numbers of missiles, but they also have guns, and in many ways, guns can do the trick just as well as missiles at a tiny fraction of the cost. Once completed, these new 30 to 40,000 ton plus vessels will be the flagships of the American naval fleet, and there has never been anything built like them. And I just want to be very clear that we're building them here. Rencana penamaan kapal kelas baru ini sempat menimbulkan spekulasi, termasuk kemungkinan penggunaan nama Trump pada kapal utama. Meski begitu, materi visual dalam acara tersebut justru menampilkan nama USS Defiant. Secara tradisi, penamaan kelas kapal biasanya mengikuti nama kapal pertama yang diproduksi dari desain tersebut. Pengumuman ini muncul di tengah meningkatnya aktivitas Angkatan Laut Amerika Serikat, khususnya di kawasan Karibia, seiring tekanan Washington terhadap pemerintahan Venezuela. Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat dilaporkan terlibat dalam penjegatan kapal tanker minyak di wilayah tersebut, sebagai bagian dari upaya menekan sumber pendapatan Venezuela. Rencana Armada Emas pun dipandang sebagai sinyal kuat arah kebijakan pertahanan maritim Amerika Serikat ke depan.